as we are done with the 12 tenses in grammar, so after tenses, the next topic is voice. We study the word voice from two different angles. According to dictionary, as a lexical word, and according to grammar. Generally, we have two types of words: lexical words and grammatical words. Lexical words are used in conversation and they do not need any extra explanation. If you just translate them, it's enough. But grammatical words need explanation. You have to define them, and there must be special cases and exceptions. So the word voice is both lexical word and grammatical word. As a lexical word, according to dictionary, voice means the sound of a human being. But according to grammar, voice shows voice in grammar shows the function of the subject in a sentence. You might ask that the function of the subject is clear. So what is the need of saying that voice shows the function of the subject? We always say that subject is the doer of an action, and that is the function. So what is the need of saying that voice shows the function of the subject in a sentence? Actually, subject in a sentence cannot only be the doer. There are four cases for the subject. There are four different functions a subject performs in a sentence. What are those four functions? Number one, you can define voice and grammar in different words. Like voice shows whether the subject is doer or receiver. Voice shows whether the subject does something or receives something. Voice shows whether the subject performs something or receives something. But generally, subject in a sentence has four different functions. Number one, a subject can be the doer. Number two, a subject can be a receiver. The same like object. Subject performs both of the functions. It can be the doer of an action. It can also be the receiver of an action, which is actually the function of the object, not the subject. Number three, both doer and receiver in the same sentence. And number four, a subject can neither be the doer nor the receiver. A subject can be the doer, a subject can be the receiver of an action. A subject can be both the doer and receiver, and a subject can neither be the doer nor the receiver. It means we have four types of voice in English language. You might have heard that there are two types, active and passive voice, but actually there are four types of voice: active voice, passive voice, middle voice, and zero voice. Right? When the subject is the doer of an action, this is called active voice. When the subject is the receiver, this is called passive voice. When the subject is both the doer and the receiver in the same sentence, this is called middle voice. And when the subject is neither the doer nor the receiver, this is called zero voice. This is the general concept of voice and grammar. How can a subject be the doer? For example, I help everyone. In this sentence, if you analyze the sentence, I functions as a subject, help functions as a verb, and everyone functions as an object in the sentence, in this sentence. So here, this subject is the doer because helping is the action that is being performed by I in this example. So I perform something, I does something,
So I is the doer of this action. This is called active voice. I help everyone. How can a subject be the receiver? For example, English is spoken all over the world. English is spoken all over the world is a sentence where the word English functions as a subject, but this word is not the doer. This is the receiver. The doer, the people who perform the action are not mentioned here. So there is no clear doer in the sentence. English is spoken all over the world. We translate this sentence into Pashto like Englisi د نړۍ په هر ځای کې ویل کیږي. ویل کار شو کون کې پکې نه ذکر شوی بلکې انګلیسي ویل کیږي او په دې جمله کې English دی, it is the subject. So this subject is not the doer. This is the receiver. And there are many more examples. We will study in the tenses. Look. I eat lunch. The garme dodai khuram at 1 o'clock, at 2 o'clock, whatever. I is the doer. This is the subject. And eat is the verb. And lunch is the receiver. Object mong waylew. چې object په جمله کې د عمل ریسیو کوي یعنی د عمل په دې باندې تر سره کیږي. اوس په دې جمله کې تاسو پوهیږئ چې لنچ object دی, دا د دې عمل ریسیور دی. زه ډوډۍ خورم, زه خوراک کوم, څه خوړل کیږي؟ لنچ. دا object شو, دا خو منې کنه, دا ډور دی او دا ریسیور دی. اوس دا لنچ د جملې سر کې یوز کوم. For example, lunch is eaten at 1 o'clock in our dorm. Lunch is eaten at 1 o'clock in our dorm. زمونږ په لیلیه کې د غرمې ډوډۍ په 1 بجه خوړل کیږي. اوس دا لنچ په د جملې سر کې استعمال شو. خوراک پکې verb دی. دا د غرمې ډوډۍ خوراک کوي که خوړل کیږي؟ همدا خبره ده کنه. دلته لنچ څنګه کیږي؟ خوړل کیږي. څوک خوري؟ زه. او دلته هم معنا سره کم ده, لنچ خوړل کیږي. څوک خوري هغه نه دی ذکر شوی, ډور. خو ریسیور ذکر شوی دی. اوس په دې جمله کې دغه لنچ دا ریسیور دی, عمل نه تر سره کوي بلکې عمل پې تر سره کیږي. د غرمې ډوډۍ خوړل کیږي, خو دلته دا لنچ سبجیکټ دی یا نه دی؟ نو دې جمله کې دا لنچ څه شو؟ ډور شو که ریسیور؟ ریسیور. دغه رقم دلته English is spoken all over the world. وزه وایم چې people speak English in many countries. People speak English. خلک انګلیسي وایي. ویل څوک کوي؟ خلک. څه شی ویل کیږي؟ انګلیسي ویل کیږي. د انګلیسي ریسیور دی که ډور؟ خلک انګلیسي وایي. ویل څوک کوي؟ خلک. ډور شو. څه شی ویل کیږي؟ انګلیسي. ریسیور شو. دغه انګلیش سر کې استعمال شو هم دغه د سیم معنا لپاره چې انګلیسي ویل کیږي. اوس د جمله کې انګلیش سبجیکټ دی خو ډور نه دی, object پر رقم باندې کار کوي, د ریسیور پر رقم. نو دغه جملې ته مونږه چې سبجیکټ راشي او دا ریسیور وي, this is called passive voice. Lunch is eaten at 1 o'clock in our dorm. This is passive voice. English is spoken all over the world. This is passive voice. ځکه سبجیکټ په دې کې ډور نه بلکې ریسیور دی, د object پر رقم کار کوي. Is it clear? دا ریسیور دی. سبجیکټ او object مخکې مونږ ویلي, سبجیکټ ډور وي, کار تر سره کوي, object ریسیور وي. اوس بر سبجیکټ لپاره د ډور ترڅنګ درې فنکشنز نورم وایو. چې سبجیکټ یوازې ډور نه وي, it can be the receiver. ریسیور هم کېدلی شي object پر رقم په passive voice کې, دواړه کېدلی شي, هم ډور هم ریسیور په یو جمله کې, او هم چې دی نو ډور کېدلی شي نه ریسیور په هغه حالت کې چې په جمله کې عمل موجود نه وي. چې عمل نه وي نو ډور له کومه شو state. How can a subject be both doer and receiver? For example, I help myself. I help myself. زه خپل ځان سره مرسته کوم. مرسته څوک کوي؟ زه.
چا سره مرسته کیږي؟ ما سره. سبجیکٹ او آبجیکٹ یو نفر ته راځي کیږي. دا سبجیکٹ جمله کې هم ډوور دی او هم ریسیور دی. This is called middle voice. دته middle voice ویل کیږي. دا جمله موږ پیسیو ته نشو چینج کولای. یوازې اکټیو جملې موږ پیسیو ته چینج کولای شو and only in the case when we have a transitive verb. Object موجود وي. This is called middle voice. Middle voice په څنګه پیژنئ؟ When you use a reflexive pronoun as an object, کله چې reflexive pronoun ستا object شي نو بیا به بیرته د subject ته راځي کیږي. دا به middle voice شي. یا چې د reciprocal pronoun ستا object شي each other one another بیا هم هغه subject ته خبر راځي کیږي. Ali and Ahmad like each other. Ali and Ahmad like each other. Ali او احمد د یو بل خوښوي. اوس دلته خوښول څوک کوي؟ علي او احمد. څوک خوښول کیږي؟ بیرته هم دوی. reciprocal pronouns کې it is also called middle voice. دته middle voice ویل کیږي. او ځینې داسې کیس شته چې هلته د voice په اخر کې بیا موږ وایو چې ښکاري پیسیو خو استعمالیږي په active کې هغه هم middle voice وي. په خپله یو کار ترسره کیږي. neither doer nor the receiver. For example, transitive verbs can be changed into passive. Yes, transitive. And we study transitive and intransitive verbs. The transitive verbs are those verbs which need an object in a sentence. An intransitive verb is a verb which doesn't need any object. So if there is a transitive verb, it means there is an object in the sentence, then we can change it. We'll study it later on. They are my friends. This is called zero voice because there is no action. When there is not any action, a subject can neither be the doer nor the receiver. Na be doer ni receiver di jumle ta hum kum voice wayu? Zero voice. Now, what's the dictionary and the چې ډکشنری کې استعمال شي voice lexical word د معنی د आवाज او ګرامر کې استعمال شي د subject function ښيي. لکه speech څه شي ته وایي؟ speech یو بیان ته وایي. دا خو د دې ډکشنری معنا ده خو په ګرامر کې speech ونوم یو موضوع شته. صحیح؟ article مقالې ته وایي. څه شي ته وایي؟ article مقالې ته وایي. خو article په ګرامر کې یو موضوع هم شته. tense معنا ده خفه کول خو د tense په نوم په ګرامر کې یو موضوع هم شته. دغه رقم voice څه شي ته وایي؟ اواز ته. خو په ګرامر کې د voice په نوم یو موضوع هم شته چې هغه څه شي ته ویل کېږي؟ د subject function ښیي. دغه دوه ډوله voice په اړه باندې چې کوم زیرو voice دی او middle voice دی موږ بحث نه کوو ځکه هغه نه چینج کیږي بس په خپل ځای باندې ثابت دي. موږ به بحث کوو د active او passive. په active او passive باندې موږ بحث کوو چې active passive ته څنګه چینج کیږي ځکه په دې نورو دوه کې د چینج کولو خبره نشته. صرف وپېژنئ چې دا middle zero voice دی او دا نه چینج کیږي. اوکې دا 12 زمانې چې موږ ویلې دا ټول active voice وو. active 12 زمانې ختم شي. اوس په موږ 12 زمانې په passive کې وایو. صحیح؟ دا کوم مثالونه چې موږ وړاندې کول په ټولو ټینسونو کې کوم سټرکچر چې موږ وړاندې کول دا د چا لپاره وي؟ د active. په دې ټولو کې به subject doer وو. اوس په 12 زمانې موږ نورې وایو. اچھا هغې ته څه ویلی کېږي؟ passive. او دا 12 چې کومې ویلې دا active وي. موږ ټول داسې مثالونه وړاندې کول چې په دې کې به subject doer وو ځکه موږ subject plus verb is es subject plus SMR plus verb ing subject plus have has plus third form of the verb ټول کې به subject چې د doer وو. صحیح ده؟ اوس passive voice چې کله موږ وایو now it is important to understand and know that when to use passive voice. passive voice موږ کوم وخت کې استعمالوو. So there are many purposes and cases for using passive voice. The general ones are: number one, we use passive voice when the doer
is unknown. The action has been done, but there is no doer. عمل تر سره شوی دی خو doer پکې نشته. چا چې کړی دی هغه نه دی معلوم. نو چې doer نشته then you are obliged to use passive voice. نو بیا به کوم voice موږ استعمالو؟ passive. لکه زه جملې وایم څه رقم یعنی جمله شته عمل شوی دی doer یې نشته. لکه مثال زه وایم چې ستا امانت راوړل شوی دی کار خو شوی صحیح شو چا کړی there is unknown نامعلوم دی. صنف پاک شوی دی عمل تر سره شوی دی چا کړی the doer is unknown. صحیح ده دا موضوع تدریس شوی ده عمل شوی دی چا کړی نه دی ذکر شوی صحیح ده معلوم نه دی. نو دغه شانی جملې چې دا ما کوم ویلې دا موږ په اکټیو کې بلې دوله زمانو کې نشو ویلی د لپاره موږ مجبور یو چې بله لاره چې بله لاره د لپاره passive voice دی. No, when the subject is unknown and when the doer is unknown, then we use passive voice. Number 2. نه چا چې راوړی دی هغه doer دی. ستا امانت دا پکې ټول receiver دی راوړل شوی. When the doer is known, but you don't want to mention it. یا خو بیخی معلوم نه دی یا معلوم دی خو ته نه غواړې چې ذکر یې کړې ته صرف فوکس په دې چې د عمل تر سره شوی دی نه غواړې چې دغه ډور چا چې کړی دا پکې mention کړې. Then we use passive voice. او لکه همدغه ما چې مثال تا ته درکړ چې دا موضوع تدریس شوې ده دلته اوس ضرورت نشته چې استاد تدریس کړې ده خو خپله به دې ته پوهېږي چې استاد موضوع تدریسوي که نه صحیح ده. نو ضرورت یې نشته دی چې ته ووایې چې استاد دا موضوع تدریس کړې ده بس سمپل وایي چې موضوع تدریس شوې ده موضوع تدریس شوې ده عمل تر سره شوی بس نه غواړې چې دا سبجیکټ پکې دا ډور پکې ته منشن کړي یخي پکې نه وایي. Number 3. When the doer is known but not more important than the receiver. سب doer معلوم دی جمله کې خو د ریسیور نه ډېر مهم نه دی. اوس مثال ما وړاندې کړ وخت چې English is spoken in 60 countries around the world. انګلیسي د نړۍ په شپېته هېوادونو کې ویل کېږي by people د خلکو لخوا نه خو دغه by people کې ضرور خبره نه ده. دلته زموږ فوکس په انګلیسي ژبه باندې دی چې دا ویل کېږي په ټوله نړۍ کې. نو دلته خو اوس معلوم هم دی ډور معلوم دی چې people خو د دې ریسیور نه ډېر مهم نه دی. زموږ فوکس په همدې دی چې انګلیسي په شپېته هېوادونو کې ویل کېږي هغه خلک عام معلومه خبره ده شته په جمله کې by people خو مهم نه دی. زمونږ فوکس په ریسیور دی نو په جمله کې رام شي هغه سبجیکټ خو په آخر کې ایجنټ په حیث باندې راشي بای کلمې سره ذکر کوو. And number 4. Passive is more دا خبره به نه کوو چې پیسیو د اکټیو نه ډېر فورمل دی. فورمل دواړو کې کوم یو دی؟ اکټیو. اکټیو وایس د پیسیو نه ډېر فورمل دی.